Welcome to Molecular Genetics episode 13 Packaging of DNA. அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் PM. In this episode we are going to see how the delicate and precious genetic material DNA is packed inside the nucleus. மிக அரிதானதும் நுட்பமானதுமான மரபு பொருளான DNA எவ்வாறு உட்கருவின் உள்ளே பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த எபிசோடில் நாம் காண இருக்கிறோம். To the process of packaging of DNA helix. DNA இரட்டைச் சுருள் எவ்வாறு உட்கருவின் உள்ளே பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற நிகழ்வினை நாம் காண இருக்கிறோம். The length of the DNA double helix in a typical mammalian cell is 2.2 meters. 2.2 meters, I mean. The average diameter of the nucleus in a cell is about 6 micrometers. About 6 mu. Right? Wait. Sir, what did you say? The length of the DNA helix in a typical mammalian cell is about 2.2 meters. Sir, you mean meter? Yes, I mean the meter. 2.2 meters. DNA இரட்டைச் சுருளின் நீளம் 2.2 மீட்டர்கள் தான். அதில் சந்தேகம் இல்லை. Sir, how sir? See, there are about 6.6 multiplied by 10 to the power 9 base pairs in a human cell. That is 6.6 gigabases or 6.6 billion base pairs are present in a diploid human cell. We know the inter-base pair distance is 0.34 nanometer. அடுத்தடுத்த இரண்டு நியூக்ளியோடைடுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி 0.34 நேனோமீட்டர்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். மொத்தம் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கார ஜோடிகளின் இணையின் எண்ணிக்கையும் நமக்கு தெரிகிறது. பிறகு என்ன நீளத்தை நாம் கண்டுகொள்ளலாமே. The total length of the double helical DNA is equal to the total number of base pairs multiplied by the distance between the two consecutive base pairs. இது ஏற்கனவே கணக்கா நீங்க செஞ்சிருக்கிறீங்க. So the value of total number of base pairs is 6.6 into 10 to the power of 9 multiplied by 0.34 into 10 to the power of minus 9. Automatically it comes to 2.24 meters. So the total length of the DNA is 2.24 meters. அடேங்கப்பா, DNA ஹெலிக்ஸ் இவ்வளவு நீளமா? இதை சுருட்டி 6 மியூ, அதாவது 6 மைக்ரோமீட்டர்ஸ், 0.0000006 மீட்டர். இத்தனுண்டு இதுக்குள்ளார. மை காட், ஹவு டு பேக் திஸ் இன்சைட் எ டைனி பால் ஆஃப் திஸ் மைன்யூட் டயாமீட்டர்? எப்படி? We will see. Regarding the packaging of DNA helix, there were several theories. Unanime model proposed by Duprau in 1965 is one such a model. The unanime model proposed by Duprau that explains a single stranded DNA model as a long coiled molecule which is associated with histone proteins in eukaryotes. டிஎன்ஏவை ஒரு ஒற்றை இழையாக, அந்த இழையும் சுருட்டப்பட்டு ஹிஸ்டோன் புரதங்களுடன் சேர்த்து பொதியப்பட்டிருக்கிறது என்று யூனினீம் மாடல் that explains. The unanime theory states that a chromatid in a chromosome that represents a single linear DNA molecule. ஒரு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமாட்டிடில் ஒற்றை நீள்வரிசையில் அமைந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறு உள்ளது என கூறுகிறது. பட் திஸ் இஸ் obsolete now. இது பழசு, இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை. தென் how do the prokaryotes pack the DNA? Right. Prokaryotes such as E. coli, they do not have a well-defined nucleus. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட உட்கரு என்பது புரோகேரியாட்டுகளுக்கு கிடையாது. The DNA is held, Escherichia coli, the DNA is held with some proteins in a region
and this region is called the nucleoid. Right. The nucleoid is the region in which DNA is organized into large loops held by protein. DNA ஆனது நீண்ட சுருள்களாக புரதங்களால் அவை நிலைநிறுத்தப்பட்டு இந்த நியூக்ளியாய்டு என்ற பகுதியில் காணப்படுகின்றன. Right. Then genophore, a new term. What is a genophore? Genophore is the region in which this nucleoid is present. That is, DNA of prokaryotes is almost circular in nature and they lack chromatin organization. They do not have chromatin. And this region is called the genophore. This structure is called the genophore. Right? And the genophore of prokaryotes, it consists of supercoiled DNA. Coiled and coiled. That is called the supercoiled. சுருட்டப்பட்ட இலை மீண்டும் சுருட்டப்படும் சுருளுக்குள் சுருள். That is supercoiled. The genophore of prokaryotes consists of supercoiled DNA. So, this genophore is the DNA of prokaryotes. There are two interesting points to note. Histones are absent in prokaryotes. What are histones? Wait. சொல்றேன். Histones are absent in prokaryotes. Chromatin is also absent. Sir, what is chromatin? Wait, we will go step by step. Histones and chromatin are absent in prokaryotes. Right. Then, the organization of DNA in eukaryote cells. Organization of DNA is much more complex in eukaryotic cells. Chromatin is formed by a series of repeating units called the nucleosomes. There are 5 types of histone proteins, and they are these histone proteins, they hold the DNA in position. How do the proteins hold the DNA? புரதங்கள் எவ்வாறு DNAவை நிலைநிறுத்த முடியும்? DNA is negatively charged. Proteins are positively charged. So, they easily hold together. Okay. What is chromatin? Chromatin is a complex of DNA and histone proteins. Histone na என்னன்னு இன்னும் நான் சொல்றேன். முதல்ல chromatin. Chromatin is a complex of DNA and histone proteins. It consists of complex small proteins called histones and DNA. So here you get a clue. Histones are complex small proteins associated with DNA. Right. These histones added with the DNA that forms the chromatin. So what is chromatin? DNA with histones. That is the chromatin. Right. What is the primary function of chromatin? The primary function of chromatin is packaging the long DNA molecules into more compact, denser structures. Right. There are 5 types of histone proteins. In the histone ஒரு small protein, complex protein that is associated with DNA. DNA and the histones together they make the chromatin. Right. In the histone there are 5 types. What are they? H1, H2A, H2B, H3 and H4. There are 5 types. Again, shall we repeat? Repeat with me loudly. Sattama solle. H1, H2A, H2B, H3 and H4. So there are 5 types of histone proteins. Right. The structure of a nucleosome. Kornberg model. Actually this should be called as Kornberg-Thomas model. Okay. H2A, H2B, H3
and H4. யார்ப்பா இவங்க histone proteins இல்லையா? They are the 4 histone molecules. They are organized to form an unit of 8 molecules called histone octamer. H2A, H2B, H3 and H4 இந்த 4 வகையான ஹிஸ்டோன்ல இருந்தும் வகைக்கு 2 வீதம் எடுத்து அடுக்கி 8 மூலக்கூறுகளாலான ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுது. அதுக்கு பேர் ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர். ஆக்டோ 8 mer structure. 2 histone molecules from each type of the 4 histones H2A, H2B, H3 and H4 are organized to form an unit of 8 molecules called histone octamer. ஸோ இந்த ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமரில் மொத்தம் எத்தனை ஹிஸ்டோன் இருக்குது? இதில் 8 ஹிஸ்டோன் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது. ரைட், என்னென்ன இருக்குது? H2A, H2B, H3 and H4. 2 molecules each from H2A, H2B, H3 and H4 histones organized to form an octamer. H2A, H2B, H3, H4 ஹிஸ்டோன்களிலிருந்து தலா 2 மூலக்கூறுகள் ஒருங்கிணைந்து 8 ஹிஸ்டோன் மூலக்கூறுகளை கொண்ட ஒரு ஆக்டோமரை உருவாக்குகின்றன. The negatively charged DNA is wrapped around the histone octamer to form a structure called nucleosome. எதிர்மறை மின்சுமை கொண்ட DNA வானது இந்த ஆக்டோமரை சுற்றிலும் சுற்றப்படுகிறது. இந்த சுற்றப்பட்ட அமைப்புக்கு நியூக்ளியோசோம் என்று பெயர். The negatively charged DNA is wrapped around the histone octamer to form a structure called nucleosome. எதிர்மின் சுமை கொண்ட DNA வானது ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் மீது சுற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக நியூக்ளியோசோம் என்ற அமைப்பு உருவாகிறது. A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. சராசரியாக ஒரு நியூக்ளியோசோமில் 200 நைட்ரஜன் கார ஜோடிகள் காணப்படும். Now let us see the structure of nucleosome in detail. இன்னும் சற்று விரிவாக நியூக்ளியோசோமின் அமைப்பை காணலாம். இது நியூக்ளியோசோமினுடைய அமைப்பை காட்டக்கூடிய படம். And here we see the histone octamer. This is made up of H2A, H2B, H3 and H4. Only there are 4 types of histones are inside the octamer. The 5th type, H1, is outside the octamer. And DNA is wrapped around this octamer. Let's see in detail. Right. 2 histone molecules, each of the 4 histones H2A, H2B, H3 and H4 are organized to form an unit of 8 molecules called the histone octamer. The histone octamers are in close contact. The DNA is coiled on the outside of the nucleosome. இந்த ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர்களுக்கு வெளிப்புறமாக DNA வானது சுற்றப்பட்டு இருக்கும். The DNA makes 2 complete turns round the histone octamer. இந்த ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமரை சுற்றி 2 முழு சுற்றுக்கள் DNA சுற்றி வருகிறது. These 2 turns are sealed off by a histone protein called H1 molecule. The linker DNA is exposed to the enzymes. What is the linker DNA? The DNA in between 2 nucleosomes. This is one nucleosome, this is another nucleosome. The DNA in between these two or joins the adjacent nucleosomes is the linker DNA. This is exposed to the action of enzymes. The linker DNA is connecting the neighboring nucleosome. அடுத்தடுத்த நியூக்ளியோசோம்களை இணைப்பதும் இந்த லிங்கர் DNA தான். நொதிகளின் செயலுக்கு உட்படுவதும் இந்த லிங்கர் DNA தான். So, regarding the nucleosome, the composition of nucleosome is it contains a histone core
and DNA. Histone core என்ற மையப்பகுதியையும் DNAயும் கொண்டது. Histone core is basic in nature and this is positively charged. DNA is acidic in nature and it is negatively charged. The core, histone core, is made up of an octamer. 2 molecules each from H2A, H2B, H3 and H4 only. 4 வகையான ஹிஸ்டோன்களில் H2A, H2B, H3, H4 என்ற 4 வகையான ஹிஸ்டோன்களில் வகைக்கு தலா 2 மூலக்கூறுகள் வீதம் 8 மூலக்கூறுகளால் இந்த ஹிஸ்டோன் மையப்பகுதி ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது. It is wrapped by the negatively charged DNA helix which contains up to 200 base pairs. இதனை சுற்றி எதிர்மின் சுமை கொண்ட DNA சுற்றப்பட்டு உள்ளது. 2 முழு சுற்றுக்கள், இதில் 200 கார வரிசைகள் இருக்கும். Right. With this, let us conclude this episode. இத்துடன் இந்த எபிசோடை நிறைவு செய்து கொள்வோம். In the forthcoming episode, we will see more and more about the nucleosome and we will proceed to the chromatin. Till then, bye.